Hello, math enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ito yung part 2 ng video na in-upload ko kahapon. Kasi what we have dun sa una nating video ay kumuha ng square root ng rational number. Okay? Kasi madali lang natin makukuha yung rational number basta alam natin yung idea nung perfect square. Kasi pag ang binigay sa inyong radicand or yung kukuhanan nyo ng square root ay perfect square, it is easily or napakadali lang natin i-identify kung ano yung square root niya. Now, the problem is, what if irrational yung number? So, ibig sabihin, hindi sakto yung makukuha nyo kasi hindi nga perfect square yung binigay sa inyong given. Ngayon, meron tayong mga steps na dapat nating sundin in order for us to identify the square root, nang hindi tayo gumagamit ng calculator. Now, bawat step ay mahalaga kaya dapat pakinggan bawat isa. Okay? So, wag na nating patagalin ulit ito. Simulan na natin. Approximation of square root. Now, the square root of a number can be approximated by looking for consecutive integers between which the square root lies. So, ang gagawin daw natin para mabilis natin ma-approximate, ibig sabihin pag nag-approximate tayo, hindi siya ina-assume lang natin ang ginagawa natin, hindi ito yung sakto. Kasi kung sakto, di sana kinuha na natin yung value, but we are approximating. Okay? By looking at or titingnan natin, kukunin natin yung consecutive integers between which the square root lies. Dun sa last video, meron tayong mga activities or meron tayong samples kung paano natin na-identify yung integer kung saan yung square root na kinukuha natin nasa gitna niya. Kung hindi nyo pa yun napapanood, panoorin nyo muna bago tayo pumunta dito. Kasi yung skill na yun ay kailangan na master na bago simulan itong lesson na to. Or bago nyo buksan or panoorin itong susunod na to. So, i-check nyo muna and then balik kayo dito. Okay? Now, so paano ba yun? Suppose I have here, okay, ayan, we have to estimate the square root of 143 to the nearest hundredth place. Again, we have to estimate the square root of 143 to the nearest hundredth place. Pag sinabi natin nearest hundredth place, meron dapat tayong dalawang number after the decimal point. Okay? Kasi di ba we have the tenths place and we have the hundredths place. Okay? So, paano natin gagawin yun? Okay, step number 1, find the value of the whole number. So, una natin siyang kukunin. Since ito ay irrational, ibig sabihin, ang magiging sagot natin sa square root niya ay meron tayong whole number part saka decimal number part. Okay? So, ang una natin kukunin yung whole number. Paano ba natin kukunin yung whole number niya? So, una, find the perfect square nearest to ano bang given natin? 143. Now, kung na-familiarize nyo na yung ipinakita kong table of squares, doon sa last video natin, okay na. Mas maganda. Excuse me. Nakakain lang ni ma'am. Mas maganda kasi nga, mas ma-identify nyo agad ano ba yung mga perfect square nearest dito. So, ang pipiliin natin yung perfect square na bago yung 143, tapos yung pagkatapos ng 143, para ito, between siya. So, yun yung makukuha nating malapit sa kanya, pinakamalapit sa kanya. So, upon checking, or kung, yun na nga, nakabisado nyo na yung mga perfect square, kabisaduhin nyo, diba, 4. Susunod, tama, 4. Tapos, susunod doon, 9. Susunod kay 9, 16. Susunod kay 16, 25. O, susunod kay 25, 36. Kabisaduhin nyo yun para mabilis nyong ma-identify yung mga perfect square nearest dun sa given. Kasi pag hindi nyo yun alam at wala kayong table, medyo mahirap. Okay? So, since 143 ito, si 143 ay nasa gitna, nino? Si 143 ay mas mataas kay 121.
okay, at 144. Ang 121 at 144, perfect squares ito. Okay? Nasa gitna nila si 143, kaya ang pinakamalapit sa kanila, itong dalawa na to. Now, next, find the square roots of the perfect squares. Ano ba ang square root ng 121? 11. Okay? So, si 143, hindi natin alam yung square root, kaya wala muna yan. Ano naman ang square root ni 144? 12. Okay, so ang square root ni 143 is between 11 and 12. Ibig sabihin, mas mataas kay 11 pero mas mababa kay 12. Okay, so the number will be between 11 and 12, which means the whole number part of the answer is, alin kaya ang whole number? O, tingnan nyo dito, dapat daw mas mataas kay 11 pero mas mababa kay 12. Pwede ba natin kunin si 12 as whole number? No, kasi dapat mas mababa sa kanya. Pwede ba kay 13? Hindi rin, di ba? Pwede bang si 10? Hindi. So, since between siya ng 11 and 12, ang pinaka-whole number natin dyan ay 11. Mas mataas kay 11. Kukunin natin ngayon yung decimal part niya. Okay? So, yun step 2 natin. Find the value of the decimal. O, paano natin i-identify yung decimal? Okay? Wait for a while ha, kasi ito hindi ko na-edit. Okay, so let's see paano natin siya kukunin. Okay, find the difference between the given number, yung binigay na number, and the lower perfect square. Okay, so ano ba yung given number natin? Ang given number natin is 143. Ito yun, no, yung 143. Dito, 143. Ito yun, okay? Ayan. Now, saka daw yung lower perfect square. Ano ba yung lower perfect square nun na sinasabi? Itong 121. So, kailangan i-minus natin sila. Nagets ba? Yung binigay na number, 143, minus yung lower perfect square, which is 121. O, so, anong sagot natin dyan? When we subtract 143 and 121. So, 143, pakita ko sa inyo, minus 121. 3 minus 1 is 2. 4 minus 2 is 2. 1 minus 1 is 0. So, meron tayong 22. Yan yung unang step, ha? Decimal na yung kinukuha natin dito. Next, find the difference between the greater perfect square and the lower perfect square. Okay, asan ba ang greater? Ito, yung 144, tapos yung lower, tapos yung given. O, ulitin ko ha. Ito, ang lower perfect square. Lower perfect square. Ito yung given number. Ito yung greater perfect square. Okay? Para hindi kayo malito. So, we have here now greater perfect square, 144. Okay? Minus lower perfect square, 121. So, anong sagot natin dyan? We have here 144 minus 121. So, 4 minus 1 is, how many? 3, correct. And then 4 minus 2 is 2. And then 1 minus 1 is 0. So, the answer here is 23. Okay, now, we write the difference as ratio. Pag sinabi nating ratio, dapat pa-fraction siya. Okay? So, magiging 22 divided by 23. Now, divide to find the approximate decimal value. Kailangan nating i-divide ito. Okay? So, tulungan nyo akong mag-divide. Tulong-tulong tayong mag-divide. We have here 22 divided by 23. So, ipapakita ko sa inyo, walang gagamit ng calculator, ha? So, we have here 22 divided by 23. So, we have here point, and then we have 0. Ilang 23 meron kay 220? So, that's 9. Okay? Siyam yun. What is 23 times 9? Kailangan ko ng solution part pala dito. 23 times 9. Wait. So, we have 23 times 9. This is 27, carry 2. 9 times 2, 18 plus 2, 207. Okay? So, this will be now 207. What is now 220 minus 207?
Anyone? Sinong gustong sumagot dyan? Sige, isolve nyo. I-minus nyo para alam ninyo kung ano ang nangyayari. So, 220 minus 207. Ilan? We have, di ba magbaborrow ka dito? This will become 10 and then 3. This will become 1. 1 minus 0 is 1. 2 minus 2 is 0. So, 13. And then we have another 0. 130 divided by 23 is ilan? We have, correct, 5. Oh, no, 5 times 23. Ilan? 1, 1, 5. So, paano ko isusulat ng maayos? Wait lang ha. Kasi baka malito kayo. Dapat pala i-adjust ko muna to. Wait lang para hindi kayo maguluhan. So, i-adjust ko lang to para may space tayo. So, okay. Wait lang. Okay, magiging, anong sagot natin kanina? 130. So, this is 3 and then 1. And then, dahil hindi pa tayo tapos, we add another 0, 130. And then, 5 times 23 is 115. Correct. So, we will have here, borrow. This is 5. This is 2 minus 1, 1. Okay, dahil hundredths place yung hinahanap natin, kuha pa tayo ng isa para alam natin kung i-round off natin. Excuse me, so what is 150 divided by 23? Ilan? We have 6, correct. And what is 6 times 23? 138. Oh, what is 150 minus 138? Wait, ma-adjust ko ba? 150 minus 138 is 12. Okay. Now, hindi na natin itutuloy ito kasi okay na tayo dito sa 3 decimal places kasi pwede na tayong mag-round off dito. Okay. So, this will be now, ang approximate value nito ay magiging, so 22 over 23. Since hindi approximation lang tayo, ang gagamitin natin yung umaalon na equal sign, ha? Okay, so, tandaan natin pag nagra-round off tayo, pag 5 pataas yung number, we add 1 dun sa number to be rounded off. Pero kapag 4 pababa, the number stays. Now, since i-round off natin siya sa, sa hundredths place, okay, so ito ay magiging 6, di ba? O, so sige, we have here, for example, we have here, sulat muna natin na 0.956, okay? Now, find the estimated value. Kaya ito ay, kung i-round off natin, magiging 0.96. Since ang katabi ni 5 ay 6, mag-add 1 tayo sa kanya. Kaya magiging 0.96. Now, combined the whole number. So, this is now 22 over 23. Ito yon, yung in-approximate natin. Ayan. Oh, what happened? Bakit tumataas? Wait. So, 22 over 23 is approximately 0.956. Okay, now, find the estimated value. Since we have the whole number na, kanina, di ba, ang whole number natin ay 11. Okay, and then we have now the decimal part, which is 0.956. Now, we have to combine the whole number and the decimal part. So, magkakaroon tayo ng 11.956 or 956 thousandths. Pero, ang pinagagawa lang sa atin kanina, kung babalikan natin, ay estimate the square root of 143 to the nearest hundredths. Okay, so nearest hundredths place lang tayo. Ito, nasa thousandths place tayo. So, ang gagawin natin, we round off. Yun na yung last natin. Round off to the nearest hundredths place. Since hundredths place tayo, we check, excuse me, di ba sinabi ko, kapag ang number to be rounded off, ang katabi niya ay 5 pataas, you add 1. Kapag naman 4 pababa, the number to be rounded off stays. Ibig sabihin, copy lang siya. Pero this time, dahil 6 ito, which is
which is a 5 pataas, ibig sabihin, itong 5 natin, mag-a-add 1 tayo. Kaya ang final answer natin will be 11.96. Okay, now, the estimated value of the square root of 143 to the nearest hundredth is 11.96. Yay! So, that's how we identify or approximate value. So, i-check nyo yung step by step at yun yung gawin nyo, ha? Para mas mabilisan kayong gawin tong approximation natin. Now, kung nagustuhan mo ang video na ito at sobra kang natuto, please, huwag kalimutang i-like, huwag kalimutang mag-comment, please, mag-comment, okay? At i-share ang video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, please, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Okay, let's spread the love of math. Thank you and bye!